sa ASEAN Games, Maki Pellegrino out. Yeah. How devastated were you na murag nahitabo gid siya ba kay the day before mong biyahe, na injured si Maki, and of course everyone knows Maki is probably the most versatile player sa ado na team lang outside of the Delta Boys. So how was it a devastating blow for you, and how were you able to address that? Actually, frustrated kay ko, as in, brag hurt kay ko, nahitabo to kay Maki, kay, syempre, kabalo ko, grabe punto mo trabaho tong bata ato, as in, sa team na mo, siya ang pinaka-hard worker. Siya ang mong superstar, pero siya ang pinaka-hard worker po sa mong team. Grabe, di ka po yun, all out tanan mo trabaho, all out trabaho sa practice, as in, wala ko yung maingon bata. Pero, kabalo pug ko na kumawala si Maki, kabalo ko ready among team. Kay mauming, ga-practice me permente, ga-practice me everyday, ready maski unsay may tabo sa among team. So, katunay tabo sa DKA, nawala si Maki first quarter pa lang. Second hantod fourth quarter gikamang namo. So, kabalo ko na ready ang team na sa mga ato na mga moments. Kay di man namo to kontrolado, pero kabalo ko ready among team na maski pag mawala si Ani sa mua, kabalo ko mo step up jud among team kay gipraktisan jud namo to. Gipaghandaan jud namo to na moment. It's the cross